On the frozen ground where the armies of Napoleon and Hitler met their match, war has erupted. The most significant European military offensive since World War II. Russia's forces have seized territory and key strategic positions across neighbouring Ukraine. Now they're battling for control of the major cities. Будь це ліса, моря, степи, ми будемо його зустрічати в будь-якому місці, будемо давати йому бій. It's a hauntingly familiar play for power and territory that could shape the continent and the world for generations. Я в 42-му году родилась в війну, і ось війна і війна. In the days before the invasion, we travelled across Ukraine to track the path to war. We arrive as Ukraine is counting down to war. In civil defence drills across the country, ordinary people are learning combat skills. They're prepared to fight to the death with determination 8 years in the making. But there aren't enough guns for everyone. In the capital Kyiv, workers at the Return Alive Foundation are packing gear for soldiers who've been fighting Russian-backed rebels since 2014. Це щоб створити повноцінну армію. Russia has been funding and arming separatists in the eastern provinces of Donetsk and Luhansk. Я вирушаю на схід завтра. Десь там місцями у них піднімається бойовий дух, і вони кажуть, ласкаво просимо, зараз ми з України, зараз вам покажемо. This gear's been crowdfunded by volunteers like Victoria Veretska, herself a veteran of the conflict. So this is you? Це мені 21 рік. Це 2014 рік. В кросівках туди приїхала, серйозно. І ніхто не думав, що вона буде наскільки масштабною і що це буде справжня війна. A lot's changed since then, hasn't it? Як мінімум вже не наскільки юно виглядає. Це головне, багато що змінилось, 8 років пройшло. Мені взагалі здається, що за 8 років у нас все змінилось. У нас країна змінилась, люди змінились, ми змінились. Ті, хто все це починали, виросли. У всіх зовсім різні життя, всі пішли. During 3 years on the front line, Victoria was wounded several times and her partner Anton was killed by a landmine. Виводення з неї, дуже довгий період лікування в шпиталі, там близько півроку. Від усього і там від депресивних станів. Дивись на маму. Дивись на маму. О, так. Все. Красивий? Як, знаєте, як нас кажуть, що, мабуть, такі діти самі вирішують, коли їм з'являться. Ні, давай ту. Іван – це був такий сюрприз. Від депресивних станів в тому числі. І, звичайно, він змінив, бо ти чітко розумієш, для кого, для чого ти щось робиш, ти живеш. Сам будеш нести? Ти молодець. The conflict began in 2014 when mass protests in Kyiv toppled Ukraine's pro-Russian president. In retaliation, Putin seized Crimea and backed the separatists in the east. Since then, Ukraine's Western-aligned government has fought to wrest back control of its territory. We want to see the front line for ourselves to get a deeper understanding of the causes of the Ukraine-Russia conflict.
As we get closer to the separatist areas, the military is on alert. Ukrainian cruise missile units are on the move. When we arrive in the city of Mariupol, it looks calm, but it's vulnerable. In 2014, pro-Russian militants easily took control of the city, but were eventually forced out. It's a run-down industrial port city on the Sea of Azov, and it's wedged between Russian territory. About 20 kilometres that way is the front line, where the fighting grinds on, and beyond that, the Russian border. And along this coastline is Crimea, which was annexed by Russia in 2014. If Vladimir Putin wants to join the two, he needs to come right through Mariupol. Around 500,000 people live here. It's roughly an even split between Ukrainians and ethnic Russians. Remnants of the separatist conflict are all around. You don't see any threat around because the city just started living with this threat. It's integrated in us. And that's it. There is a threat. Diana Berg came to Mariupol after fleeing Donetsk around the time it fell to the Russian-backed forces. And we had to just live for a while, we thought, for a week. Yeah, that's it. That's how I left it. And that was 8 years ago. Yeah, that's how I just left my home. And I never came back. She made a new life here, but the conflict has followed her. Some Ukrainians have only started understanding it, realizing it, feeling what we felt. And now it's like all Ukraine is feeling the same, and maybe this is something that will unite us more. Mariupol's sprawling steel mill used to employ some 60,000 people. These days, there are 15,000. One of them is Vladimir Kabarov, who supports Russia. Yeah, please. Maybe this one looks great. Да. Thank you. Маленький кусочек, маленький. Oh, that's huge. Vladimir fondly remembers the communist years before Ukraine's embrace of Western capitalism and what the factory calls optimization. Маны, давай, по-другому никак. Все, раньше ж можно было, учеба была бесплатна. Я в школе учился, никуда ни деньги, ничего не сдавал. Техникум учился, ничего никуда не сдавал. Все было бесплатно. А сейчас за все надо платить, понимаете? Ну, вы же даете человеку, мой отец говорил, при Сталине, он жил в России, при Сталине, говорит, детские сады были бесплатно. In recent years, few here dare to be so openly pro-Russian. The consequences can land you in prison or worse. И я вам могу сказать, 14-й год, я вышел с завода, с комбината Ильича. 4 вооруженных людей на меня напало, кинуло меня в багажник, забрала мою машину. Там я еле стоял, уши пробиты, глаз вот такой, синяка, вот такой был. Там вот фотографии есть, наверное, в запросе. Допросы водили на допросы. Это был 14-й год. Код подставили, чтобы, знаете, чтобы потом посадить меня, чтобы лишь бы сидел человек. Vladimir spent 18 months behind bars, accused of a plot to storm a Ukrainian military base before being released due to a lack of evidence. He now has little time for those in charge of Ukraine. Там сидят в Верховной Раде, вот они все говорят, мы же такие хорошие, мы демократы. А почему закрыли? 2 канала закрыли, если не 3. Посадили этого самого, главного оппозиционера посадили под домашний арест. In this cauldron of contested ideology, communism isn't the only historical throwback.
The Russians say there are Nazis here too. Слава нації! A day of memorial for fallen comrades. Amongst the soldiers here, members of the Azov Regiment, a group of fierce fighters with a reputation for hardcore nationalism. Denis Prokopenko is the local commander. Будь це ліса, моря, степи, ми будемо його зустрічати в будь-якому місці, будемо давати йому бій. Українська нація незламна і не вдасться московитам переламати наш хребет. On their arms, they wear the letters NI to signify the word's national idea. Any resemblance to neo-Nazi iconography, they say, is pure coincidence, driven by Russian propaganda. Тому на сьогоднішній день, на превеликий жаль, наш підрозділ не отримує гуманітарної допомоги, летальної зброї та навіть навчання, що є найсамим головнішим фактором від західних партнерів. Despite its status as a global pariah, the once volunteer unit has proved its worth in battle and is now a regiment in the Ukrainian armed forces. Перше, це ж такі моменти, коли і громада, і армія, вони об'єднуються, і це є показник єдиної нашої країни. Just 30 minutes out of town, we're on the front line. Here, the fighting never stopped. We're heading to Gnotovo, a village well within firing range of the pro-Russian separatists. На что похожа жизнь здесь? Здесь? Да. На ад, елки-палки. Сразу говорю. Потому что, каждый раз обстрелы, постоянно это. Очень. Раньше было хорошо, много было. Сейчас есть, но не в таком количестве, как было. Сейчас много молодежи у нас уехало за границу. В Чехию, в Венгрию, в Эстонию, в Польшу очень много. В Россию поуезжали много молодежи. Тут почти у нас одни старики. У нас Вот сейчас более-менее тихо, а так постоянно стреляют. Вечером особенно и рано утром. Sergei Prikodko is cut off from his farmland, which lies in separatist-held territory. His home has been hit several times. Слышно, что мины летят, свистит, гудит, воет, свист такой. И мы уже научились отличать 120-е, 80-е. Внуков прятал в подвал. Вот эта крышка, что навес вот так здесь ходил. Я что мне уже? Я уже все. Мне детей, внуков жалко. Вот. И за их боюсь. Это компоты жена делала, это купорка. Тут вишни, вот, томат, сок яблочный сами делали. A few houses along, we meet Galina Shkuratova. She lives next door to a bombed-out home, which hasn't been touched since a stray shell killed her neighbour. She and her blind, elderly husband were lucky to survive the blast. Кинуло всі стекла з окон з усіх повилітали. Ви представляєте, що який звук отого снаряду лежав довго. Я хотіла його відвести і не хочу казати, і не можу терпіти. Звеніло все радувало душу, а зараз нема нікого, дітей немає, ні сміху того дитячого, ні життя такої немає. Я за всіх плачу, от недавно в Павлополі, що там було, а я сидю, коли телевізор включу, і за всіх плачу, за солдатів наших плачу, за всіх, і за що нам така доля випала. У дитинстві в 42-му году родилась війну, і ось війна і війна. Вже 9-й год мислимо. Before returning to Mariupol, we've been invited to dinner in a nearby village. It's the home of military chaplain Albert Homyak.
Over the years, Albert has taken in 13 orphan boys. Now he's a granddad. Отец, благослови наших защитников, а вся слава Тебе, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. On this night, after 8 years of conflict, the threat of a much bigger war is under serious discussion. Там же видео говорило, что вы, если увидите военного, можете пристрелить. Ну, в форме, если имею в виду. Ваня, а передайте там перец, чтобы... Я думаю, что Жаграда в этот раз не будет. Пожестче? Не буду бомбить самолет. И чтобы я понимал, да, если сверхзвуковой самолет прилетит над землей. А если ядерный упадет, вы подвал не спасать, да? Там же радиация. Батенька, вот зачем оно тебе? Зачем оно? Из-за того, что, понимаете, для меня, а чтобы они жили в свободной, независимой стране, чтобы они не жили в стране, которой надо стоять на коленях. Потому что если мы посмотрим Россию, вы же понимаете, там все население. After dinner, there's work to do in the basement bunker. Это если подвал приготовлен, вообще как бы будут какие-то военные действия. Но этот погреб еще, он получается 8 метров уже под землей. Это на случай авиаударов. Из-за того, что авиабомбы, они более страшнее, более сильные. И они смогут пробивать как бы несколько этажей. То для этого места у нас еще вот это есть погреб. И мы сможем туда залезть и укрыться. Это будет уже стопроцентная как бы безопасность. Кордон дістанеться до населеного пункту. В іншому випадку, коли... Смотрите, если нам придется эвакуироваться при полномасштабных боевых действиях, у нас есть уже волевое решение. Все наши дома, которые принадлежат церкви или принадлежат нашему фонду, мы все наши дома или взорвем, или сожжем. Мы не оставим врагу, чтобы они наши дома осквернили. We're not allowed into the separatist enclave, the People's Republic of Donetsk. But we managed to send a crew from Moscow as the crisis escalates. It's clear that on this side of the front line, people see things very differently. I feel myself Russian, despite the fact that my mom is Ukrainian. Alexandra Legina is a 20-year-old student at Donetsk University and a member of a pro-Russia youth group. We can't live in the same country as the Nazis. We can't forgive all that we had experienced through the years. How can I live in one country with those who killed my loved one? How can we forgive the death of our children? It's impossible. The Kremlin has relentlessly pushed the line that Ukraine is infested with Nazis. When the Russian army invaded Crimea, it erected giant billboards with swastikas to warn people they needed protection. We are now in the outskirts of Donetsk, near Donetsk airport. You can see that almost all the buildings are destroyed by Ukrainian shells. Dmitry Astrakhan is a former spokesman for the separatist People's Militia in Donetsk. They've been making the same claims about Nazis for 8 years. That's why they had to make the militia and had to defend themselves, because they were under attack both from Ukrainian army and from Nazi battalions, Nazi paramilitary groups. So that's the only way we could fight for our human rights. The Azov regiment features heavily in the narrative. They began as Nazi paramilitary groups. They are formed skinheads and from white suprematist groups and from Nazis.
Alexandra Legina's family lives in Russia, but she's chosen to stay here and deliver humanitarian aid. I'm curious as to why she believes a democratic country with a Jewish president is a Nazi state. Hi, Alexandra. Nice to meet you. Hi, nice to meet you too. Where do you get the idea that Ukraine is a Nazi country? First of all, from my talking with the Ukrainians. Since I was 12 years old, I spoke with them a lot in social networks, and I understood that they are very evil and cruel people. You can be evil and cruel without being Nazis, though. Where does the Nazi comparison come from? Because they hate Russians just because of their nationality, and they hate us just because we speak Russian and we support Russia, and for them that's a reason to kill us. Here in Ukraine, I mean, I haven't seen any sign of Nazis roaming the streets. Where does this idea come from? For example, Azov Battalion. We did speak to a commander from Azov. He laughed at the suggestion that they were Nazis. He said that they have Jews and Greeks in their ranks. How could they be Nazis? Because they just hate Russians. They can love all the nationalities in the world, but they hate Russians very strongly. The conflict has been at a stalemate for years. The ceasefire is breached regularly by both sides. But life in the city goes on. The abundance of Russian flags and number plates, a sign of who is really in charge. While we're filming, there's a reported increase in shelling, but it's not seen as a pretext for a major escalation. If we're talking about such as called the big war between Russia and Ukraine, I don't think it's really possible in the next days. I don't think this will happen. Do you believe a war is coming? No, because the war is keep going for almost 8 years, and I don't believe that something will change dramatically. So you don't think an invasion by Russia is imminent? No, I think it's fake. Just a few hours after we talk, everything changes. The leaders of both separatist enclaves announce simultaneously that they're under heavy attack. Уважаемые жители Донецкой Народной Республики, идут масштабные обстрелы Украины и территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Только за последние дни силами нашей армии предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб. Men of fighting age are mobilised, women and children ordered to evacuate. It appears highly organised and pre-planned. Buses are immediately on hand to ferry civilians into Russia, camera crews in place to film frightened children, even orphans. А вы в последние дни слышали, чтобы громко стреляли или взрывы какие-нибудь много? Страшно, да? Ну, как вы думаете, в России будет классно? Конечно. Вы ждете все, да? In Kiev, the government calls the claims absurd, suggesting separatists had staged the attack. But Russian state media bolsters the panic, warning of foreign saboteurs. Градус напряженности запредельный. На территории самопровозглашенных республик орудуют диверсанты. Они собирались проникнуть на опасные химические объекты в районе Горловки и подорвать емкости с хлором на территории химкомбината. Then President Putin announces he will recognise the enclave's independence and send in peacekeepers. Donetsk erupts in celebration. For the separatists, it seems the crisis is over. For the rest of Ukraine, it feels like a pretext for an invasion.
The Russians are in a position to be able to mount a major military action in Ukraine any day now. Russian forces are encircling Ukraine and putting on an almighty show of force. The world is on high alert. We had planned to stay here in Mariupol a little longer, but for us, it's time to go too. As we leave Mariupol, it's hard to ignore how 8 years of conflict with Russia have transformed Ukraine. It is more united, but also more nationalistic and battle-hardened. Any war will be long and bloody. Back in Kiev, Victoria shows us the consequences of territorial disputes. More than 14,000 people have been killed trying to hold on to Ukraine's territories in the east. Мотив, в принципі, я думаю, в усіх, хто пішли в 2014 році добровольцями, був одна. Взять від себе Росія, і ми розуміли, хто ворог вже на той момент. І ми просто хотіли зупинити, аби далі ворог не пішов на нашу землю. There are millions like Victoria who've learned the hard way a national sense of unity and purpose. That's now being passed to a new generation. Щоб він знав, яку ціну за те, що він виріс у вільній країні, ми віддали. Не спіши. Хочу, щоб ті свободи, ті принципи, ті цінності, які нам, нашому поколінню, довелось виборювати, і хочу, щоб для нього це було нормою життя. After we leave, Putin does the unthinkable. He launches an air, land and sea invasion on the whole country. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. The lives of 44 million Ukrainians have now been upended. They're fighting hard for their country.